হ্যালো বন্ধুরা, আরএসি সার্ভিসিং পয়েন্ট থেকে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি আজকের এপিসোডে আপনাদেরকে কিভাবে যে সিটটা উঠানো হয়েছিল এবং পুনরায় যে সিটটা নতুনের মতো সেটিং করবেন সেই বিষয়ে ভিডিও দিতে চলেছি। চলুন দেখে আসি। সর্বপ্রথম আমাদের যে নিচে যে সিটটা আছে এটাকে সেফটি করার জন্য আমরা উপরে ফোম জাতীয় জিনিস দিয়ে আমরা ঢেকে দিয়েছি, কারণ আমাদের নিচের সিটটা অনেক ভালো আছে। তো বন্ধুরা দেখুন কিভাবে গাম লাগাইতে হবে। আমরা যে ভিউয়ারেজের ভিতরে যেভাবে গাম লাগিয়েছি সিট ঠিক সেম তেমনইভাবে গামটি লাগাতে হবে। এখন বন্ধুরা আমি সেমভাবে গামটি লাগিয়ে দিয়েছি। তো আমাদের এখন করণীয় যে ফ্রিজে যে গ্যাপের ভিতরে যে ফোমিংগুলো আছে সেই ফোমিংগুলো সুন্দরভাবে আলতোভাবে তুলে ফেলতে হবে, কারণ সেটিং করার সময় এগুলো প্রবলেম দেখা দিতে পারে। তো বন্ধুরা কীভাবে তুলতে হবে তা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন বন্ধুরা, এখানে যে গামটা ফোমিংটা আছে সেটা ছোট্ট একটা স্ক্রু ব্লেড দিয়ে আপনারা উঠিয়ে দেবেন।